Yeah, Jadau, Colin Shikoli hapa with the Sportshive podcast. We're here for another second episode of the Sportshive podcast. I'm here with my co-host Big Mike, with our guests Jeff and one and only Moriso. Na leo tuna tuko na don't forget to Moriso the acrobat. I'm not gonna forget that. So leo tuko na one of our biggest KPL Kenyan soccer enthusiasts, Jeff mwenyewe. Jeff, karibu sana kwa show yetu. We really appreciate you kujoin familia the Sportshive. Yeah, last time tulikuwa na a very interesting conversation hapa, tulikuwa tunaongelea rugby, wasema walienda LA nini, and tukatouch on a couple issues regarding soccer. So tukaongelea how do you call it? Tukaongelea match fixing, story ya Lionel Chali, Matasi. So ikakuwa a matter of interest, tukaamua me and my team tukaamua tutafute msanii wa soka, tuongelee story ya match fixing, tuongelee KPL, tuongelee entirely soccer ya Kenya, tuone vile inaenda. Once again, thank you for showing up again and to spend time yako kuja kukaa na sisi for this interesting interview. I think tukianza nitakuza tuambie, you introduce yourself, tuambie who you are and your relationship with soccer, when you started, and yeah, tuone what you have from you. Yeah. Asanteni sana kuniinvite hapa, and appreciate that I'm here at least to talk about what I know about soccer. Unajua mtaani tunaitaga football. And si kwa nini America huitaga, na most of it wanatumia mkono. Wanaibeba na mkono lakini ita football. Kwanza kabisa tutataka kusema pole kwa nani? Kwa Mariga for the loss of his mother. Mariga ndio vice president wa football Kenya. Na Mungu amefema alipema kwa pole. Yeah, pole sana. Mariga and Victor Wanyama. Poleni sana. First and foremost, football in Kenya ni kitu inapendwa, ni sport inapendwa na watu wengi sana. But it's unfortunate that the last so many years, like almost 16 years, the office ile ilikuwa pale was not running football the best way, because can you imagine for 16 years talent has disappeared. So you can imagine that generation again. Nani kwa president previous? Okay, kulikuwa na Nyamwea. Nyamwea ndiye alikuwa pale before Nick Mwendo hakuja. Nick Mwendo, na hata sponsorship ikakuja chini. Unajua, one thing is because they wanted to kill community clubs. What do you mean by community clubs? Community clubs, tunaangalia timu kama Gor Mahia, FC Leopards, Shabana. I mean, kitambo kulikuwa na community clubs, unapata timu kutoka River, kutoka Eldoret. Kuna timu kutoka Eldoret kama River Tech, kuna timu kutoka Mumias. Naona kuna timu inatoka Kisumu. So hizo ndio community clubs. Yeah. Alafu kuna FC. Unaona? So at least unapata kila region ilikuwa na nini? Representation. Na hata kulikuwa na timu kutoka Meru Bombers. Ilikuwa kucheza ball. Na one thing uta appreciate kwamba kulikuwa na a lot of talent. So Kenya, we were, the ones to beat when it comes to Eastern Central Africa. So hata kule tungeenda kucheza hata hiyo ball kama sema unapata hata hujafanya mazoezi. So we were so sure Uganda, Tanzania, Zimbabwe. Timu ilikuwa sumbua sana kidogo ilikuwa Zambia, lakini we were so good in it. So what are we saying? Football ni game inaleta watu wote Kenya pamoja. Now football worldwide now, it runs a lot of economies of a different world. Look at Europe. You're right. And then if you look at even Saudi Arabia coming in and telling somebody that you want to pay you 100 million pounds. So you can really, what kind of money is that? I mean, that's a lot of money. Now, unapata, it is so devastating because through that period yote over 10 years, let's say up to 16 years, somebody analipwa better in Tanzania and Uganda. That's actually one of the questions we want to listen. Than opposed to Kenya itself. Yeah. Previously, when Kenya was the country to beat. Yes. But sasa hivi na players wa Kenya wanatoka Kenya na kucheza pro Tanzania. Semi-pro Tanzania, yeah. TZ. Able to explain nini? You see, that's what TZ wanalipa better? Of course they pay better because ukiangalia game kama sema TZ kama sema unajua TZ kuna kitu kama tatu peke yake.
Lakini unapata kuna game ile ujaa sana ni kama timu Yanga na Azam. Yanga, Azam na Simba, team tatu. So you want to wonder, you ask yourself, I mean, your league is not very competitive. There are only 3 teams. But Kenya unapata sasa mchezaji kutoka Kenya aende kulipwa pesa ya Kenya more kushinda iko, which is supposed to be the other way around. Now, it was because of the lots of corruption in football that was there. The other thing unapata for the longest time kulikuwa na what we call delegates, wale walikuwa wanajiona na since hiyo time na Moya play football. I mean, akianza kwa official of football. Now, unapata a sitting official or sitting president, ndio ana list ya delegates. The problem pia ni kwa kwamba some of those delegates, those teams don't even exist. Unaona? But you see now when it comes to elections, unapata where your concentration ya so many enthusiasts ya watu wa football, unapata there are not so many delegates. For the longest time, I mean, I'm not looking down about it kama sema Magarissa na wapi wako Mandela, but you see, you realize kuna places zingine football is not very competitive. Truth be told, kuna talent. Yeah, kuna talent. Lakini you see, truth be told, for the longest time when you talk about community clubs, unaona angalia mtu akitaka kucheza timu accessibility kwa mine ama sio pass. Unaona? So you see, if for the longest time unapata there was too much corruption that it affect each generation for all those years. So you can imagine the loss that the government made. I mean, the children, what you want to Uganda. Where I grew up, for instance, I grew up in Jericho. Where Jericho was a reputable football. My brother played football to the highest level. I mean, until the national team. Who's your brother? Big up on the show. Johnson Kefataso. Kefa. Yeah, his mom. Nice. Big up Kefa. So you see, those days of John Shotolukoye, Bernard Zico, I mean the late rest in peace, Felix Otieno, unapata kina nani, wakina John Odie, all those people are wanachezea pale mtaani. Musa Otieno. Yeah. So you see, there used to be a tournament where at one time when Kenya was playing against Nigeria, Nigeria walikuja Kenya tukapata 1-1. Yeah. Now one of the, but that team was assembled kwa jamaa moja alikuwa Otimawa. Kile mwaka gani? Otimawa ilikuwa 1990 what? If I'm not so wrong, ilikuwa 98 ama. Okay, I'm not very sure, but I'll check on it. Yeah. But the thing is this, one thing we appreciated is this because we were able to hold a galaxy of very good players from Nigeria, akina Mokachi, akina JJ Okocha, akina Amonike. Now we had very good players like Maresi, akina Eric Cantona. Sorry to kuna time hii story nilikuwa nasikia kwa I think kwa show ya Belmutua. Kuna time tulikuwa na game pale Ngong, I think where we have Kenya Rugby Union, alafu hapo next kuna ligi ndogo. So kulikuwa na game hapo, then kuna sijui ilikuwa country gani, I stand to be corrected. But tulikuwa na international game, then Kenyatta walikuwa wanakuja kuwatch nini. Then tulikuwa tunapigwa. I think Congo tulikuwa tunacheza na Congo if I'm not wrong. Yeah, I think Must stories. You're 87. Hebu ndio story kama unakumbuka. Fourth All Africa Games ilikuwa imepotea kidogo, sasa ikarudishwa. Tulikuwa tumecheza sasa new stadium. Nyayo na Kasarani. So kukakuwa na game ya Kenya versus Malawi. Na uzuri hiyo game ilikuwa inachezwa usiku. So Malawi tulicheza sana first half. Maana tulikuwa tunatoka kama 6. Na tulikuwa tumeassemble, unajua tournament lazima ifike. Na president ilikuwa. Moi alikuwa sio Moi alikuwa president. Alikuwa Moi. So Malawi first half wacha tuchezea. Half ground basi. Simu ilipigwa. Hakuwa na mobile lakini ya kwa hiyo timu lazima izime. Unafikiri kuzima steam mbele ya flatline. Watu akasema hapana, acha tuende huko. Tulikuwa tunapigwa ngapi? 6 hapa ilikuwa. Tungepigwa kama 6. Maana yake tulitoa ndani mingi sana. Maana yake tumejeza basi. Unajua mchezo na watu 11. Lakini watu 9 wote wazee wako pale nyuma. Malawi wametupigia. So anyway, wakina Yank Chimozi walikuja pale walikuwa wanataka kutufunga. Anyway, simu ikapigwa, mtu akatuma ikakuacha tuzime simu. Hata president angeunderstand. Tukakuja the next day, tukajua lazima tuweke refa mfukoni. Na tukashinda hiyo game.
So acha nikueleze. Kiwanja ilikuwa inajaa. Na truth be told, ukisema kiwanja hii ni size gani ya kiwanja? Kama Nyayo ni 30,000 seats capacity. Kasarani ni 60,000. Nakumbuka nilikuwa kijana mdogo sana, nilikuja kuona hiyo game ya Kasarani kwanza finali tukicheza na Hilali. Kiwanja ilijaa. Mike Kenya. Nani? Au Hilali Mike Kenya. I mean, not Ali, ilikuwa ni nini? National team ya Egypt. Walitupiga bao moja uchungu sana. Ukiwa na kulikuwa na wachezaji pia wasi wabaya. Kulikuwa na Ochieng Kamoga. Kulikuwa na kina Bobby Ogola, Austin Oduor, Murila, Wiki Weche, Hassan Juma, akina Oyela, kulikuwa na kina Benolo, kulikuwa na Mulamba, but George Jambo fundi. So hiyo game kula pause hapo. Mike, hizo majina unajua nani? Sasa si unajua. Right ndio hapa ndio. Kwa alikuwa mdada Sura nimenyamaza. Mike amenyamaza. Majina tunatajwa hapo. Yes, sorry. Wewe unaongeza majina. Hizo majina mimi sikumbuka. Sikuwa fan vile lakini but tunakuongeza juu ilikuwa famous. So si tumekuja game. Marake nimepelekwa kule juu kabisa kule karibu na moja kule karibu mwisho huko kabisa. Na moja tuliingia pale game before o'clock. Lakini tuliingia pale saa 2. Yeah. Saa 2 asubuhi. Unaona tunastani. Saa 2 asubuhi. Umeshaona? Wewe umenipa unaangalia kwa TV. Marake huwezi ingia. So anyway, in fact wale contractors walishukuru sana Harambee Stars kushinda. Kwa sababu kulikuwa tumejaa capacity na bado stadium ingeanguka. Unaona walishukuru sana Harambee ilishindwa. So ilishindwa tukanyamala tukatoka tukienda. So what I can tell you, football, I'm telling you Kenya bado iko. There are so many talented players. There are so many players that I can assure you ukiangalia Premier League side. If you look at the Premier League and they compare the players who are playing, there are so many good players that you can have. I mean, it's only that a good management and then, youth programs. Now we don't have a situation where you have a player who's 26 or 28, you expect him to be a professional. Itakuwa ngumu. Yeah. And you know those days unapata mchezaji alikuwa time like my brother unapata 19 years, kuna team nyingine acheza ball Jojo uone. Yaani mpira unajua abiwa. Ndio siku unapata hata Leonard Mambo sorry baremu alikufa lakini na Ali Sami Manga akitangaza ball unaenda stadi kona lakini lazima uende na radio. Yaani it is more entertaining ukiona ukisikia kwa radio vile unaona because kila mtu alikuwa anajua FC ama Gor Mahia ikicheza mpira inachezwa. Alafu kulikuwa na time moja ilikuwa 85 Eastern Central Africa. Eastern Central Africa ilikuwa inajulikana timu za Kenya zote zilizocheza finali. Kulikuwa na FC na Gor Mahia. FC walipiga beaten games zote, walipiga Merek, wakapiga Ufulira walipiga timu kadhaa. Alafu kufika finali unajua siku ukicheza ukiwa Mluyo unachezea Gor Mahia ni noma. Mluyo lazima ucheze. Sasa unajua problem Obwaka ndio alifunga bao zote mbili. Na Obwaka kwao ni Mumias. But those days ilikuwa mpira ni kama ni community kama unachezea Gor na wewe Mluya it's na kupiga story nyingine mambo kaka kilo sana. Yeye it's interesting. Ilikuwa wewe hata ukikuwa na elfu mjaka na elfu bila muongeleshani kwa pesa. Ala, ilikuwa mbaya sana. Ilikuwa mbaya sana. Sasa hii ilikuwa itoka mashemeji dabi. Hiyo ilikuwa dabi. Unafikiri sasa hii mashemeji dabi bado kuna hiyo of course basi zarudi because the thing is this, unajua kitu moja. One thing I'll tell you for sure, hata kama kama FC. Ama Gor Mahia, let's say FC. If FC is not performing very well as long as we Gor Mahia, yani hiyo ni kitu kama umeshinda ligi. Yeah. Unaona? So you see utapata hiyo time ilikuwa ukiona mashemeji so mashemeji ilikuwa ni game derby wacha. Wewe toka kwa mashemeji derby. Na beshte yangu anaitwa Odindo Ayeko. Alikuwa sports writer, big up Odindo. Alikuwa sports writer. Mpaka sasa yuko. Bana anapiga sports. Odindo alikuwa classmate wangu. Okay. Na ndio alikama kuna hizo na mashemeji derby. Okay. Kama iko tu mashemeji derby. Mashemeji derby because unajua ilipatikana
Waluya na Walio na Wajaka walikuwa wanaoana. So unapata wewe unajua ni player wa FC ama wewe ni mtu wa FC so ilikuwa ni kama wewe ni shemeji yangu. Yeah. And then unapata lakini kwa kiwanja hatujuani. Na hakuna hata salamu, hakuna kucheka na mtu. So ilikuwa gani hiyo story. So unajua hata kuna time moja kuna kitu moja pale brother wangu akicheza ball. Kuna time walikuwa wanacheza na the current chairman of FC kwa sababu Dan Shikanda alikuwa anacheza. Wote wako na FC. Sasa baba yake alikuwa pastor. Na alikuwa anapenda kuombea wakienda kucheza FC na kuombea. So of course anaombea FC aombeje. Sasa bahati mbaya Dan Shikanda kajoin Gor Mahia. Buda anafaa kuombea. Shikanda kenda Gor. Akaenda Gor Mahia. Buda yake ni pastor na kuomba. Ilifika mahali anauliza Taso nitaomba maombi gani? FC shinde. Kama kijana wangu ashinde. Kama kijana wangu ashinde. Unajua pia alikuwa fan wa FC sana. So hiyo time hakuomba. Na ilikuwa kitu moja noma sana because kwa FC kwenda kuchezea Gor Mahia kwa kitu mbaya sana. Alimember hata kwa time moja my brother alitaka kuchezea alitoka akaenda kuchezea Reunion. Alikuwa atasaidia Reunion. So unajua kulikuwa na club moja huko inaitwa nini? Inaitwa ni kama pub. Ilikuwa pumziko huko ICD. So unajua Buda alikuwa anaenda kule, my dad akaenda pale unapata kuna mafan wale wanapenda Buda wanajua mimi. So bibi alikuwa anasema. So hiyo siku anaona anafukuzwa mpaka na government. Kwa sababu hiyo ni mtaa Jerry. Watu wanatijua ule amekuja. Buda hana habari. Yeye alikuwa anapenda kwa Kenya Times hiyo siku. Kumbe Nation imeandika Johnson Kepa Taso joins Reunion. Na Reunion ni timu ya Wajaka. Na kuambia ule Buda alitafuta. Unajua hakuna simu. Alitafuta my brother hakuweza kumpata. Lakini anakuwa kamanda akampata. Akamchukua na nguvu akamwambia lazima urudie FC. Na shasai. Na hiyo shasai. Ilikuwa rivalry noma. Rivalry noma sana. You need to go interesting. Yeah. Football that time it was Very interesting and walikuwa wanacheza mpira mzuri kwa sababu ball ilikuwa inachezwa. Hata Ghost hiyo time akiwa sikili kutoka East African Brothers, Kenya Brothers. Ilikuja kwa Tusker. So ilikuwa hata kiwanja inajaa mpaka Waganda walikuwa wanakuja kwenye sina Gor Mahia. Ukienda mbali kama Nyeri unapata mtu aita mtu wake Mramba. Mramba huyu ni Masira huyu ni Mramba. Sasa nikuulize. Wewe umegrow mtaa of course uko na idea. Ni nini what's the relation between futa crime? Kumekuwa na some correlation. Unapata kuna very good football players, soccer players mtaani but wana end up into crime. Na ni msefiti of course akikuwa mpaka unapata zile soccer academies pale mtaani zina struggle kutap talent na convert a player from crime into talent growth, of which see kitu soccer na struggle nayo but ni any other sports zenye ziko mtaani kama mtaa kama Jerry, Kibra, Ngwaro, Urush, na kuna very good players of soccer in other sports too. I don't know. No, what I'll tell you, that's a good question. What I'll tell you for sure, football in Islam, especially Jerry, tulikuwa tumebarikiwa, tulikuwa na viwanja vingi sana. Yeah. Because kwa kila mtaa kuna kiwanja. So kulikuwa na kiwanja moja kilitoka uwanja so, ile ilikuwa Kamto Yoyo. Uwanja so pale ilikuwa mtu akiamka ni football. Mtu akilala ni football. Na teams zilikuwa nakuja kutrain ile jua kifua kavu na mguu tupu. Lakini ilikuwa mazoezi kulikuwa na wale watu Otifada walikuwa na train for 1 hour. Now Otifada alifanya football ikienda mbali sana. Otifada ni msho mtangani. Alikuwa mswa Jerry. Yeye ndio alianza Toyo. In fact, atakuwa vile Toyo ilikuja. So Otifada yeye ndio alikuwa na dada wachezaji. So wewe ukiwatana jina wewe ni nani utakula bench. Jina Kwa sababu wewe kuna wachezaji wako pale au train. Kama kuji mazoezi au. Yeah. So crime ilikuja baadaye when ofisi ya Nyamwea iliingia. Na Nick Mwende. Because unapata football was not on merit.
Unajua kama for instance uchukue Harambee national team. Now you can get very good players, lakini sasa wachezaji wazuri wachukuliwi. So inapata ule mchezaji anachukuliwa maybe ni mtu kama yule jamaa alikuwa na timu yake. Alikuwa na timu yake ilikuwa Karibami Sharks. Sharks ni kwendo. So unapata atapendelea ule mtu atachagua wachezaji kutoka kwake. Unaona? So unapata you see ukijana na Joel ni mzuri. Unajua kwa sababu hakuna ile merit. What do you expect? Akishafanya mazoezi jioni ana kitu anatumia because ameshinda kitrain. So jioni ana kitu atafanya. Hakuna mazoezi anaenda pale kama sema kwa Premier League. After Premier League ya IDP vizuri. So what happens? Anaenda kupiga second. Right. Yeah. So again wakuwa na story ya unakuta jeria hata one time Kamani huwezi tembea. Unazaliwa pale lakini Kamani ukienda unapanga. Kwa ndio so kupita usiku kwa ng'ombe. Ukienda unapanga. Not because ile tu ni idol. Not because hakuna ukiangalia wale wachezaji walikuwa wanafanywa geta. Ni mchezaji mzuri sana. Ile tu ni wachezaji wazuri sana. So what we are saying is we are expecting the best for the current office that is here. Now focus yetu ni kwamba if you get one player aende acheze hata pro hata kama ni Morocco. Hata aende kucheza kitu kama Uarabuni. I mean ule mchezaji akikuja ana motivate wale wachezaji wengine. Unaona? Yeah. And the good thing about that time ukiwa kama mtaa wakina wachezaji kama sasa kina Bernardo, wakina Bernardo Chemo ziko. Ziko? Yeah, marehemu wakina Felix. Walikuwa wanaanza kucheza ball kitu kama Oman. Lakini akikuja amevaa zile gwanda, zile boots, zile za kanaka nzuri alafu na nini, alafu anakupatia kitu nini, anakupatia bola, anakupatia short, anakupatia t-shirt ina lebo. Unajua unakuwa motivated. Yeah, sure. Alafu unapata mtu kama ule amehama, unajua mtu akiamatoka Nigeria ndio kushiguru ilikuwa ni up market. Guru tulikuwa tunaongelea story hapa juzi. Tunaambia Saimo hapa yeye aligrow bura. Aligrow buru de. Atienzi yake alikuwa na homeschool. Guru wacha nikueleze. For the longest time, Guru ilikuwa for the longest time, Guru in Eastern Central Africa was the best place ever. Nasikia kuna shadi ma PS huko. Oh yes, it's a moyo. Watu wengi sana wanaishi Guru. Watu wengi sana hata kuna current government wa mawaziri wanaishi Guru. Sasa nikuulize, niko na swali for all of you guys. Yeah. I'm going to mention a player. And utaniambia what you think about him. Mtaanza na Moriso. Alan Wanga. Hapo umetupata. Saidie. Alan Wanga, Yeah. ni mchezaji alikuwa mzuri sana. Yeah. Alikuwa mzuri Alikuwa ma na washaritaya, that's why. Alan Wanga ni kijana alikuwa focus sana kwa mpira. Na unajua pia yote ya ofisi ilikuwa ina shida. Unajua shida sio ukikuwa mchezaji upate injury. So unapata ile club ya kushuti vile. Yeah. So lazima ukipata injury lazima uangalie vile. But I remember kuna rafiki yangu mmoja alikuja nilimjua mpaka kuja UC kwa chairman UC Edward Kasavuli. Ala Kasavuli for the first time we mention jina naweza anza hata kama sijui lakini ni jina nimesikia. Hata yeye Alan yeye ni jina. Sasa Alan Kasavuli akiwa chairman UC alimuuza Emerek. Kosa 20. Emerek. Unajua Emerek sasa alikuwa analipa. Unajua mtu kama Emerek kulipa mchezaji Emerek sasa ndio Egypt tu. Hapana, Emerek sasa ni ya Sudan. Sudan walipata vizuri kushinda Kenya. Oh, Sudan walipata players vizuri kuliko Kenya. Hata Rwanda ilikuwa inatushinda. Crazy. So you see, ule kijana akaenda kucheza pale. Ilikuwa 22 milioni. Unapata mchezaji kama yule kuzo 22 milioni sasa. Ni Alan For the club kama FC Leopards ni pesa nzuri. So anyway, problem tunafikiri hata tukienda kumsign alikuwa sign 2 years lakini akasign 1 year because alikuwa na injury na wali notice. Yeah, yani ni injury iko. Sasa ilikuwa unaweza kosa kusaini ndio kosa hiyo chapaka. So what happened is alicheza baadaye unajua pia mambo yote ya baadaye nafikiri akakuja akachezea Homeboys nini na kidogo unajua pia umri ndio ule. Na unajua kidogo wachezaji wetu ni wachezaji ukishawapatia na atmosphere ya kucheza alafu unapata yeye na bidii ya mazoezi na the rest of the team area haina mazoezi pia kwa kitu kingine inakuwa problem. Another thing pia wachezaji wetu
before the story ya pili. After mazoezi ama after game, if there is no good professional, I mean in terms of kuchunga vizuri, they might end up wanapiga kama mogoka, wanakwenda kupiga hizi ma hizi ma chip. Tuseme tunaweza sema in short. Kenya kuna good soccer players, but shida ni si professional. This is my thought in terms of nitakuwa very general in terms of sports in Kenya. Yeah, in Kenya. Tuko na really good players, whether soccer, rugby. But sasa where the problem comes in the player management. In terms of tuko na player fiti, tuko na really good players, but now the problem comes in where we need to support this player. And by support I mean huyu player inafaa tulipa tu player vizuri. Unaona? Tukilipa player fiti, I don't think kutakuwa na hizo story kama za crime. Mtu anaenda kushinda. That's right. Anaenda kushinda kwa mogoka, anaenda kushinda kwa machwara za mtaa. Unaona? So hii inakuja na tukilipa players fiti, ina trickle down to kujitreat kama a professional. That's right. You feel appreciated. Correct. Yeah, as a player you feel appreciated, and that trickles down to how you take care of yourself, knowing tomorrow kuna training kesho, kuna game weekend, ama atukatai kuindulge into some kind of fun. We can sure. Yeah, unaweza have zako ziko technical. Yeah, unaweza other professional players wana indulge to some extent. That's it. Okay, like so you don't have to strain for providing for yourself. Yeah. You know, just like your sentiments here. You know, look at a situation where that if you pay a player, I mean, good salary, good income, ule jamaa yuko contented. You know, anajua hii pesa, assuming unapatia mchezaji kitu kama milioni 2. Unaona? Anajua hii pesa kuna tungine upata kama hiyo. Hiyo do ni domo. Juu huu player unajua kama ni from a sportsman perspective, hakuna kitu expensive kama recovery. As a player. As a professional player. Recovery is it's a very wide topic, you know. Correct. Recovery tunaongelea food. Okay. Tunaongelea time unalala. Na time unalala hakuna jamii nitoke training nimeamka 4 nimepanda mat kutoka Urus hadi study ndio nime training ya 5 alafu nipige training maybe kwa session 2 nitoke training saa 7 mchana alafu naingia mtaa bado naingia hustle nyingine. Sitakuwa ready for tomorrow. Yeah, that's I think that's also I was trying to, I mean, I was just coming to something that's to add on what you're saying. Wewe na mchezaji, wacha nipate example. Mimi naitwa Wanga. Yeah? Jina la kusoma kwa gazeti. Hata headline, maybe Harambee imeshinda. Alan Wanga scored. Lakini landlord wangu anasoma jina kwa gazeti. Hata kuachilia sijamlipa rent 6 months. Ni kama unataka kumlipa. Wewe na kusoma kwa magazeti na hakuna vile unalipa rent. Unajua kitu ilikuwa nasema wachezaji wengi. Hayuko, unajua lazima utafute hustle nyingine because unapata wamecheza hii game official amepewa pesa fulani 15. So problem inakuaje? Hii pesa haikuja kwa wachezaji wote. Allowance wako kulipwa. Wewe umepanda ndege, unaonekana kama upanda ndege kwa news. Lakini ukuja home huwezi vya pocket yako. Why? Because question ile niko nayo. Hizi focusing on Kenya. Teams kama za ball. Ziko funded na government ama zenyewe wanauza merchandise ama? Good question. Good question. You see, government does not fund football. Community clubs or just community, it doesn't fund. However, there's so much FIFA funds football. There's a kitty for that. But you see, what we also encourage. So hold on, I'm sorry to cut you short. Yeah, it's okay. Hii ndio ikitumwa from FIFA. Inakuja to whose account? To the previously nimekuwa nikijua the reason why wanapia kina Mariga wanapiga na kutoa Nick Mwendo hapo. Nick Mwendo alikuwa personalize. Personalize KPL.
Kenyan football. Nick Mwendo ameichukua ameiweka kwa roho, unaona? Why? Because kuna vile ana benefit hapo. I don't know. Kuna benefit. Of course. But it's so stupid. You know why I'm saying that? It's so stupid kupata Nick Mwendo alikuwa president, alafu ile mama alikuwa deputy wake. Alafu guess what? Tukirudi saa hii hizi zimepita, hizi elections zimepita juzi. Ati Nick Mwendo sasa hivi anavai for deputy, alafu ile mama anavai for president. How stupid is that? So try to change nini kwa ile team? Game hapo hivyo. Acha nikueleze, you cannot have your cake and eat it. What happens is, you cannot have a cake, you cannot eat your cake and have it. What happens is, the presidency, it involves ule mtu alikuwa kichwa, haizi kuwa president akuja kwa deputy. Any of that, you never see. Sio unachukua mwenyewe. Hata wewe wa siasa, siwezi kuwa ati mimi ni governor, nimekaa pale 2 terms, yule anakuwa deputy governor. For one term. Haiwezekani, hata kama tutamkata bibi. So you see, Makes sense kabisa. inakuwa tenda ikikuwa pale mkikuja wawili mnaenda wote. Una get? So what I'm thinking is, and my thoughts are, when we have this kind of an office and somebody can afford to be there for 8 or 9 years, and then the constitution chances are, he's always with that constitution, not even constitution. Kwa hiyo hao madelegates wanapiga kura, anawajua hivi, anaweza wapigia simu hivi. And they are not many, by the way. You know, he can call them, they are not more than 100. So if he can call them, kwa unaendeleaje? Ushaparent towards elections. Anakwambia nashika kateni hapo. Unajua huyo jamaa anakuja. Akuja kana stadi. Lakini anakuja pale kwa sababu nini? Anajua siku ya elections napewa ka 50,000 ama ka 100,000. Kwa si football unafanya naumia. Yeah. So mimi niko na swali. So from the way we let your story of football, it is so interesting, and swali yangu inakuja hapa. Wewe unaonaje, what is making the difference between your football ya kitambo and the football that we have now, that Kenya? No, that's a good question. Penye tuko sahi. You know, football kitambo, people play out of passion. You know, irrespective that okay dalikuwa nini, unapata mtu kama pale Masiga alikuwa graduate, Really JJ Masiga. Lakini yeye anakuja pale. Mike unajua JJ Masiga? Acha niso. So football number 1. Kwa kila kitu ukifanya, as much as kuna incentives, kuna salary, kuna number 1, you need to know, okay, now this thing I have a passion for it. I'll give you an example, maybe kama sema who play on Manchester. Bruno Fernandes. Alikuwa offered kulipwa 750,000 pounds a week. At a cost of, alikuwa anabaiwa ngapi? Alikuwa anabaiwa ngapi? Was it 100 million pounds? Okay, whatever, 750,000 pounds. Do you know what happened? Well, the money cut out. Because you know what? Money is good. But you know what? His passion is where? Atakucheza mpira kwa hii very competitive league. I'll give another example. There's a time unapata kuna mtu kama seme Maradona. Maradona alienda kwa village. Ilikuwa Naples, ilikuwa ni kama village yani. This guy kwa sababu ya football alibadilisha the entire place ikakuwa one of the cities inajulikana sasa. That's Napoli. Timu ilikuwa Napoli. Baka sasa hivi tu Naples. Amejua place inajulikana Napoli. Why? Because one man called alikuja to change the entire city. Everybody was coming to watch Maradona. So what are we saying? When you do something and also have passion and then you also pay it well, believe you me, you encourage somebody else who's growing. So also you have a t-shirt, huyu namba unavaa namba 7 ilichezwa na mtu fulani, believe you me, unacheza ukijuaje na piga ni t-shirt. Ukifunga that's unapata mchezaji anakimbia na t-shirt. Because yeah. So if it is a matter of maybe kutafuta do, tata kule wanamuji ufanye vitu zako. So another question. Yes. Ukiangalia nitakuuliza 2 more questions before the short break. Yeah. I'm going to mention one more player and tell me what you think, and it's going to be a young player. Not so young, but amekuwa tunaweza relate. So nitakuuliza about that player at the FC, and nitakuuliza about shifting from European League
to UAE and the effects, alafu tutaenda break, then come back tutaendelea na talk about local football a little bit, and then shift to EPL and mbona hatuna so many players from our country going to EPL. Yeah. So for now, I'll throw a random name. Nitaongelea about Miheso. Na bado kama hujamaliza swali. Yeah. I would also like atuelezee about the match fixing yenye happened. We discussed it last. That's a very big issue. Tumepata mtu mwenye anaweza kueleza vizuri. Tunataka kujua Kenya Police wanashindaje league. Na wako kwa shida. Kuna kitu anaficha hapo. Wameshinda time baya sana Kenya Police. Kenya Police wameshinda league sasa ile focus yote kwa polisi. Exactly. So make sure hizo swali those are two very important questions when you're trying to solve. Kenya Police wameshinda tu league juzi, if not jana. Then match fixing tuliongelea, but tulikuwa na waswarabi hapa wote, so hakuna vile msema explain. So that's the idea. But for now, and then Maurice amesema about Kenya Police Queen League. Yeah. Also on top of that, we'd like to touch kidogo about the story behind right. So yeah. Unajua Miheso? What do you think about Miheso? According to me, I think he's a really good player. Nimekuwa nikimfollow on socials, nimekuwa nikiwatch games zake, but sijaona akipata ile breakthrough smart. I don't know. Sijui nini hold back. So wewe sijakuwa nikiwatch dimba sana, but wewe now that when it's a soccer, nataka kuniambia from your perspective. What do you think about Miheso, and what do you think about Miheso hajapata hiyo breakthrough ya kwenda to a pro team? I think it's Zambia. Miheso, okay, I might not say much about it, but the passion, knowledge I know about Miheso. You know, Pia, age catches up as you grow. Yeah. Now that Kenya is not ranked. You see, there's a particular level that you're at. Kenya, if you come at the top 90, I mean, chances are you can play Europe. You can have a good player, a very good player. The best you can do go to Arabuni. Look at Olunga. If Olunga was in West Africa, angekuwa either Arsenal or Man City. Lakini yote ni corruption yetu. Yote ni corruption yetu, because when the football ikifail, ranking inafail. And unajua pia ukiwa na national team unapigwa na Seychelles. Unaget? Ranking ikiwa chini, nobody will focus. I'll give you a replica of that. Yeah. Best hiyo story ya Miheso. Ukiangalia mtu kama Mbio, athletics, they will take anybody from school. Watamnacha wakijuaje, because Kenya inajulikana the world man, because yeah. So what happens is, as much as these players are trying, anaweza kuwa mzuri lakini ukataa, by the time you're telling somebody I have a footballer in Kenya, haiko recognized. But if you tell them you have an athlete in Kenya, yeah, that's right. And that's it goes back to the running of football, the FKF. So FKF tukifanya mpira kama sasa hivi tumechukua coach, si mbaya ana CV nzuri, but if we move the rankings upate hata tunaenda mbele, kama let's look at what's going to happen. Kuna Chad na kuna AFCON pia zakuja. Now if Kenya performs, tuna stand a chance before let's be very optimistic. Let's be very positive. Wanyama amerudi. You see, even if it's Wanyama peke yake, assuming even today, ulete the best, let hata nani, let hata the best player kutoka whatever Spain, ulete Kenya. He cannot do it alone, because football is not individual, it's a team sport. So this team zikiwa pamoja, tuone okay now wanaweza kuwa pamoja, alafu pate tushinde game 2-3 kama hizi game tushinda Chad, tushinde ingine. Then we started kwa world football, watu wanaangalia, FIFA wanaangalia ranking inapanda. So ranking ikipanda, so you start looking at people even from kama Belgium, Sweden huko, where akina Wanyama alianzia. So from there then you can be noticed, then you go elsewhere.
But you see, even if you are there, hapo kwa notice, lakini wakiangalia Kenya, wanaangalia Kenya pale iko, then it becomes a problem. So talking about ranking, kuna a few players from Kenya wanacheza nje. Yeah. Breakthrough yao ni kama Ndio ameshika final. I think Good question. Look at where they started. They started Division 3 somewhere. yeah. I mean, kama Maringa alianzia Sweden. Yeah. Alafu unaangalia so hiyo ni kujitafutia mwenyewe ama no, actually what happened is this. There used to be a particular at one point there are particular scouts walikuwa na contact ya kule. Ukiangalia Michael Cole his days kitambo Origi. Origi alikuja akacheza game. Yeah. So what happened, unajua through there unapata kuna mtu anamjua wacha mchezaji fulani akuje trials. Na akikuja trials na division 2 unapata so kwa hiyo country akishapanda unaonekana unaona kama nani ndio anakuja kuja Tottenham. That's Wanyama alikuja akachezea alionekana alicheza Champions League. Unaona? Kucheza Champions League akaonekana kuja Tottenham. alikuwa chance akakimbia naye. Same to brother Maringa. So what are we saying? The bottom line ni kwamba tuangalie how can we promote youth football tukianza na under 15 na kaza 12 as they grow. Inafaka mtoto akifika 17 years amekoma. Look at the German Spain. Because ukiangalia hizi setup hizi countries za nje. Kama unataka kucheza nje hata for rugby. Hawezi kuwa kwa 25 na ndio unataka kucheza pro. Wewe ni mzee. Wewe ni mzee. hawezi chukuliwa. Chances ziko solo. Yeah, ziko solo. Unless uko a really good player. Okay. But tukianza kuna cha young talents. Mtu yeye akiwa sasa hivi na players wako 17 years wanapata few minutes EPL. Sio 17 18 wanapata some game time pale EPL. Yeah. By the time mtu afika 19 hata 18 ni start. You know, what you're saying makes a lot of sense because if we start nurturing to actually under 10, 12, by the time after 15, ona kama ule kijana wa Barcelona na Yamal, he's only 17. But at least mpaka sahi kuna watu wanamwangalia, ukiangalia pesa analipa is a lot for 17 years. Now, ukiangalia hata ngozi yake ni ya Kiafrika. Because kuna ngozi ya babake ni Moroccan, mamake ni kutoka hizo West African countries. So you see, ukiangalia hizi mwili zetu, hizi mwili za correspond when it comes to mambo ya athlete, mambo ya kama za football, very fast. Yeah, that's true. Like there is no difference of West African players and the players we have from western part of this country, our country Kenya. So if you have where tunakuwa na hiyo under 12, under 15, under 17, by the time huo kijana amecheza pale mpira akifika 20 amekomaa, because 2021 is the right time kwa kuuza mchezaji. Ile peak yake. Yeah. So ni wakiangalia anacheza kama 10 years, Na hii move ya previously Olunga alikuwa anacheza before move UAE. Si alikuwa Asia. Alikuwa Asia. Yeah. Alikuwa China ama alikuwa China. Kuna controversy utapata different people wanasema the suicide mission could move to in terms of soccer, in terms of your soccer career. It's a suicide mission could move to Arab League. I don't know what to think about that. No, that's because that I support. You see, let me tell you this. When you're in Arab League, Saudi Arabia, there is no what you call kama Euro, hakuna Champions League. Now football is not very competitive. Reason being, most of those players of late ndio unapata kule some of the players wale watu washahitimu. Ni kama Ronaldo, he's 40. Who will buy 40 sahi? Okay. Who will buy Ronaldo at 40 amekuwa chezaji? Most of the wachezaji wale wametoka Euro wanaenda kule. So washazeeka. So most of them average unapata age is above 30. So wewe ukichukua mchezaji wa kitu kama 27, 25 anacheza kule. Ana hiyo kubwa ya kila mchezaji wa ndani. Unaona? If you are 25, alafu unacheza your average ni 35, 40. Hapo unapata there's no competition. Yes, you get that now. But the thing is I think your move ya kwenda Uarabuni
It's all about The money. Returns, the money. And that's Sio mambo na focusing on profession sana. lakini hata tuongee tu kweli. Yeah. Na hii tunachukua very general. Wewe uko Europe. Unapewa maybe hata tuseme let's say 10,000 nani alikuwa ngapi? Ndio. Wanyama alikuwa Joma alikuwa pesa nzuri ya kati. a week. Alikuwa I think He was one of the highly ranked. Yeah. Almost 200. So let me say 100,000. Maybe about 150 to 180,000 pounds. you see. Yeah. Hata mimi niseme niko Europe at the age of Olunga sasa yako 29. Luga iko 29 yeah. 29 ya Kenya. Lakini Hiyo So sasa mimi niko 29. 29 yeah. Napatiwa 150,000 euros a week. Alafu Mwarabu pale ameniita anipatia double the amount. To be realistic tu. Mimi nitaangalia do. Nikikuwa in that position, mimi nitaangalia do. So critics wanasema, Olunga ameisha, ameamua kwenda Asia, ameisha nini. But according to me, mimi nitasupport movie Olunga. Yeah. At the end of the day, ni do. Ushasikia hiki tunasema gani? I think is the scripture sema where your heart is. Yeah. That's where your passion is. That's So that depends on your heart. You see, when you started talking about why football was thriving, it was about passion. And why people play certain sports is about passion. Maybe Na ukiangalia, ukiangalia watu kama seme, kuna watu walienda hiyo njia, they were still young, lakini wakafizzle out. Unaona? So, ona kama Neymar was still very young by the time he was leaving Barcelona. Akatoka akaenda PSG. There was a lot of money, elsewhere. But the thing is this, kuna ile pesa alikuwa anafuata. Unaona? So where your heart is, unapata passion yako iko kwa hiyo mpira. yeah. Because wewe utaangalia okay, wacha nitafute hii pesa. Kuipata hiyo pesa utaipata tu bado because age is still on your side. Yeah. Wewe cheza hii mpira ushahitimu, mtu kama nani? Ronaldo, Messi akikuja kucheza hapa US, what is he looking for? I mean, he's not looking for it to win a trophy. Yeah. Yeah. Because a shot kwa ile yote anayo. Yeah. Sema. So I think Mwisho kuna tu kusema. Before the Utaisema kwa hiyo next. Okay, so I think sahi tutateka a short break. Then tukikam tutaongelea nitakuuliza about Eric Marcelo Uma. I think ako Romania sahi. Then nitakuuliza na a couple of young players wenye wako majuu. Yeah, then pick up on then also to add on top of whatever umesema, because unajua other players wetu wakienda kucheza Europe as someone mwenye anaelewa football, like some of the challenges that wana face, because unajua saa zingine unaweza kuko Europe but una prefer kuja ucheze Asia mainly because of the challenges. That's true. That's right. That's so ningependa kuongelea about that. So to take a short break for now. Then I just want to remind you guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Don't forget to share. Don't forget to comment, and also give us a follow on all our social media platforms. And yeah, let's grow together. We really appreciate your love so far. This is the second episode, and the love has been overwhelming. We really appreciate you guys. We're gonna take a short break, and when we come back, we'll bring you more juice in regards to KPL and all matters Kenya football. See you in the next episode.